Est-ce que vous avez déjà vu des arbres, des bancs ou des lampadaires emmitouflés dans un petit pull? Eh bien, ces objets ont été victimes de ce qu'on appelle le yarn bombing. Le yarn bombing ou le yarn graffiti est une pratique artistique qui consiste à utiliser le crochet ou le tricot pour habiller l'espace public. C'est un peu l'équivalent du tag mais avec du fil. La pionnière de ce mouvement, c'est elle, Magda Sayegh, une artiste américaine. A little brief chapter of my life, I owned a clothing shop. And that door handle, I decided to cover in knitting on a gray, rainy day. And I just wanted to see color. And it worked. I was very happy about it. But I thought that was the end of that chapter, that we were done. But then everybody walking by just loved what I did. And so I decided to do more. I did the stop sign post just down the street from where I live and work. People would stop their cars, they would get out, they would scratch their heads, they would take pictures. The rest is history. I called up some friends, I asked if they wanted to help me, and we started just tagging the streets, if you will, just the way that graffiti artists do. Le yarn bombing s'est rapidement exporté sur le reste du continent américain, en Europe et en Asie. Les années 2000 ont vu fleurir les collectifs de tricot urbain comme Knit the City en Angleterre ou Lana Puerto au Chili. D'une simple poignée de porte, les tricoteuses se sont ensuite attaquées à des cabines téléphoniques, des bus et même des grues. The world was my playground. There was so much that needed color. It was like a child with an empty coloring book. You prepare as much as you can before you go on site because you do want to do it incognito when no one can catch you. Bien qu'illégal dans les faits, le tricot urbain intéresse les municipalités, qui passent commande auprès de collectifs de tricoteuses pour embellir leurs rues. It's like a graffiti, but a very mild and diluted one, and everybody kind of like smiles and says, "Oh, how cute!" because of this association with like yarn and handicraft and traditional women's work, etc. Pourtant, cette pratique n'est pas qu'esthétique. Elle s'inscrit aussi dans la mouvance féministe d'occuper l'espace public. Collective actually made a cover for the tank, and that was in early 2000s, and that was against the war in Iraq. Women used their traditional handicrafts that were usually associated with women for the activist agenda. It goes back to history of feminism and creation of the banners and embroidery. Knitting in particular was always confined to this domestic environment, but it was strongly associated with women. But for me to give it this like different edge to it, this strength, it goes against all of the expectations that are associated with someone who knits. Au Danemark, des femmes ont utilisé le yarn bombing pour protester contre la surreprésentation de statues d'hommes par rapport aux figures féminines. Le mouvement est parti de cette robe tricotée par Louise Morop en décembre dernier. I was using it to make people notice how many naked statues we have of women being portrayed as a muse or a mother or just a beautiful figure, which women are. But we also have a lot of female role models in history that are not portrayed in the public art. Ce petit acte de résistance a pris une autre dimension lorsqu'un rapport a révélé que 484 monuments danois commémoraient des hommes contre 43 pour les femmes. Inspirés par Louise Morop, d'autres ont pris leurs aiguilles et crochets pour rhabiller les statues. Et fin février, le gouvernement danois a annoncé débloquer 1,5 million de dollars pour financer des monuments féminins. Comme quoi, avec un peu de fil et un crochet, on peut faire bouger les choses.